Να κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Και αν ακόμα μπορείτε να έχετε 5 λεπτά. Ε, Αντώνη, δεν είναι στο τέλος γιατί υπάρχουν ερωτήσεις στο chat. Τις έχουμε κάνει Μια νομίζω τις ερώτηση, ερωτήσεις. Τις έχουμε κοιτάξει τις ερωτήσεις. μια ερώτηση είναι αν σε περίπτωση νίκης της Χάρις ο Τραμπ θα επαναλάβει τις κατηγορίες νοθείας και θα βρεθεί. Ε, Όλγα, δεν το πιστεύω, διότι δεν προέκυψε την πρώτη φορά. Και πάλι θα επανέλθουμε, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε στα checks και balances. Δεν είναι εύκολο να λέει κανένας ό,τι θέλει. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ένας αξιωματούχος να προτρέπει, ας πούμε, σε βία. Σκοτώθηκαν 5 άτομα στις 6 Ιανουαρίου, τιμωρήθηκαν όλοι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι λειτουργεί. Εντάξει, μπορεί όλα είναι πιθανά να μην αποδεχθεί την ήττα του, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα ευρύτερα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω ως τώρα. Ως τα τώρα μπορεί κάτι να αλλάξει στις ΗΠΑ, αλλά όταν ο- ο- υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί, είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να αμφισβητηθεί κάτι τέτοιο. Και μάλιστα για δεύτερη φορά. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι στην Πενσιλβάνια, στην καταμέτρηση των ψήφων στην Πενσιλβάνια, διότι υπάρχει και ένα χαλαρό σύστημα εγγραφής των. Δηλαδή δεν γίνεται, η ταυτοπροσωπία δεν γίνεται όπως σε μερικές πολιτείες. Γίνεται χωρίς ταυτότητα και με μια απλή δήλωση. Και εκεί πέρα μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα στην Δεν υπάρχει Πενσιλβάνια, η οποία είναι και ταυτότητα. κλειδί. Είναι και Δεν κλειδί υπάρχει η ταυτότητα Πενσιλβάνια. στις ΗΠΑ γι' αυτό. Δεν υπάρχει ταυτότητα, αλλά υπάρχουν όμως έγγραφα όπως το Είναι κυρίως δίπλωμα, το το, δίπλωμα δί- οδήγησης για το οδήγηση. δίπλωμα οδήγηση κλπ. Υπάρχει σε ορισμένες πολιτείες θέλουν ταυτοπροσωπία το έχω βάλει στο κείμενο που το συνόδευω. Τέλος πάντων. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ας ελπίσουμε ότι τα check and balance θα δουλέψουν και δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα στην Αμερική. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την πόλωση. Η κοινωνία είναι η πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική κοινωνία είναι έντονη, είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό, είναι πολύ πιο βαθύ, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία στο μέλλον και κατά πόσο το Σύνταγμα της Αμερικής είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτές τις διαφοροποιήσεις στην κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι μύθος ότι η πόλωση είναι κάτι καινούριο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που έχει ζήσει εμφύλιο πόλεμο, πολυέμακτο, ο οποίος, όπως συμβαίνει στους εμφύλιους πολέμους, δεν τελειώνει ποτέ. Η αντίθεση μεταξύ βορρά και νότου, δηλαδή μεταξύ βόρειας νοοτροπίας και νότιας, ας πούμε, και νότιου επαρχιωτισμού, συντηρητισμού, κλειστού πνεύματος, ενοριακού πνεύματος, ας πούμε, είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ σε όλη τους την ιστορία. Απλώς εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, και πάλι σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο, όπως συμβαίνει συνήθως στους εμφυλίους πολέμους, ο ηττημένος κερδίζει την ειρήνη. Κερδίζει δηλαδή στο επίπεδο των ιδεών. Κερδίζει κάπου αλλού. Ο ηττημένος είναι ιερό πρόσωπο, ιερή οντότητα. Ο Νότος αυτή την εποχή και όλη την εποχή, δηλαδή σε όλο τον 20ο αιώνα, από το 1865, υποτίθεται ότι ιτήθηκε με ευγένεια. Δεν είναι αλήθεια, είναι μύθος. Είναι ο μύθος του ηττημένου και προσπαθεί διαρκώς ξανά και ξανά και μέσα από τη μάχη των ιδεών και μέσα από τους πολιτιστικούς πολέμους που εκτιλήσονται αδυσόπιτα να επιβάλλει τις αξίες του, οι οποίες είναι λίγο πολύ οι αξίες από τις οποίες εμφορείται ο Ντόναλντ Τραμπ και η περί αυτό, ας πούμε, παρότι δεν είναι νότιος. Ωστόσο έχει το πνεύμα του νότιου. Δηλαδή της απόλυτα απορριθμισμένης, ας πούμε, οικονομίας και του συντηρητισμού στο επικοδόμημα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Δεν θα δούμε τελικά το βίντεο. Here's what I mean when I say this race is tight. Remember, the presidency is a national office, but it is decided state by state in the Electoral College. And here at CBS News, we think it will come down to just 7 states, the closest ones. We call them the battlegrounds. And they go across the Sun Belt. You've got Nevada and Arizona. And then heading east, you've got Georgia, North Carolina, and then up to Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. Now, here's some examples of what I mean. You look at our CBS estimates in some of these states. Let me start and show you Arizona, dead even. Next, I'll show you Georgia. It's marginally towards Trump, but that's within the margin of error. And Pennsylvania, which really could be pivotal, also dead even in our estimates. So as we get to election night, how should we watch this unfold? I'm going to bring up this map, and what you'll see is the states lit up in red will probably go Republican. The states lit up in blue will probably go Democratic. And then what remains are those battleground states. Now, what we can do is look at potential paths to victory for each of the candidates. They each would need to get to 270 electoral votes in order to win. So what could happen? Here's one example. Suppose Donald Trump holds North Carolina. Now, he did last time. So I'm going to light that up and put that in his column. It turns red there. Now, suppose he can win back Georgia. He lost it narrowly last time. I'm going to light that up in red. And you see his electoral vote tally start to go. Then, let's suppose he stays across the Sun Belt. I'm going to light up Arizona for him in this example. And then I'm going to light up Nevada. What happens? He gets close to 270, but he would still need, let's say, Pennsylvania. I'll put that in his column, and Trump goes over 270. That's one example. But for Harris, let's suppose she can hold states that Joe Biden won last time. I'm going to light up Michigan here in blue, and then I'm going to light up Wisconsin also in blue if she holds that one. And then, you may be sensing a theme here, let's suppose Pennsylvania becomes pivotal. All else equal, if I light that up, she gets to 270. So those are just some examples, but what it does is it underlines just how tight this race is when you look at it state by state. Cecilia? If Trump gets Georgia, okay, where he leads in the poll average by 1.5 points, if he gets North Carolina, where is literally tied in the polls right now, and where Trump won in 2020, the only one of these battleground states Trump carried 4 years ago, then all Trump would need on top of Georgia and North Carolina would be Pennsylvania, where Harris does have a small lead in the averages now. But Trump getting those 3 would get him to 270. So that's the importance for him, and for Democrats, the importance of blocking that path for Trump in Pennsylvania. Taking a closer look then at the Keystone State, one of the reasons, besides its size, that this is of such interest to Trump and the Republicans, there's a trend here. You're looking at the Trump era. You're looking at party registration in Pennsylvania. And look at this. When Donald Trump first came on the scene, back in 2016, the Democratic advantage in party registration in Pennsylvania was over 900,000 votes. 2020, look now, in 2024, that's been cut almost in 2/3 there, down to about 330,000. There's been a little bit of a boost for Democrats since Kamala Harris took over in registration, but the big picture trend here has been more competitive for Republicans in party registration. So where are we looking in Pennsylvania? What's going to decide this state? Well, believe it or not, in the Trump era, there are only 10 counties in the entire state where Democrats perform better now than they did before Trump came along. However, some of these counties are very big. Focus on these 4 collar counties right outside Philadelphia: Delaware, Chester, Montgomery, Bucks. More than 1/5 of the vote statewide is going to come out of there. And look what's been happening here. Last pre-Trump election in these collar counties outside Philly, Democrats won them. Obama won by 9 points, about 120,000 votes. Look what happened in 2020. Almost a 20-point Democratic margin, nearly a 300,000 vote margin. This is where the Democrats have been growing. Suburbs, places with lots of concentrations of high college degrees. Can Harris do even better in those collar counties? That's critical for her. And then from Trump's standpoint, there's a lot of rural counties in the state that have gotten redder, small rural counties
counties. But let's talk about this collection here. Some people call this the Latino belt of Pennsylvania. These are counties that have some small, mid-sized cities with rapidly growing Latino populations, and we've been talking about Trump improving relative to 2020 and 2016 among Hispanic voters. Well, you can see it. Here are some of the cities in that Latino belt in Pennsylvania. Reading, Pennsylvania, it's 70% Latino. Now, it was overwhelmingly Democratic in 2020. Joe Biden won by 45 points, but look at that. That's down almost 20 points from 2012. Hazleton, Pennsylvania, more than 60% Hispanic. In 2012, Democrats won it narrowly. It's now a double-digit Trump place. Allentown, it has come down 10 points in its margin for Democrats. Can Trump grow new support in the Latino counties, the emerging Latino counties with large populations of Latino voters in Pennsylvania? That's a key from his campaign standpoint to the state, to the Keystone State, Chris.